come and see you today, and thank you very much for inviting me. Прежде всего, я хотел сказать, что для меня это большая привилегия и честь сегодня присутствовать перед вами и выступать. I was asked to come to Uzbekistan to give presentations, but the principal reason was to work with the young journalists at Naizmi. Меня пригласили в Узбекистан для того, чтобы провести несколько презентаций, но основная задача была провести мастер-классы для молодых корреспондентов Узбекистана. The journalists have learned how to tell a story in the style of a news presentation. Эти специалисты, эти молодые ребята, они в основном специализируются подготавливать репортажи для новостных программ. And so they asked if I could come because I'm a cinematographer and I shoot documentary films. Они попросили меня, чтобы я приехал и с ними пообщался, провел обмен мнениями, опытом по кинематографии именно. And they wanted me to work with them so that I could articulate and demonstrate the difference between a news report and a documentary film. И я был специально приглашен для того, чтобы им показать разницу между тем, как снимается новостной материал, а также документальный фильм. And so yesterday we concluded the workshop, and I feel very good about it. I think we were successful at working together, and I was able to convey to them and show them, and they showed me in the effort that they made in the workshop that they were keen to absorb the lessons I offered and also to become themselves documentary filmmakers. Вчера мы завершили этот семинар, он длился 4 дня, и в конце мы достигли очень хорошего успеха. Они подготовили свои документальные короткие фильмы, использовали те знания, которые получили от меня в ходе этого семинара, и я давал свои комментарии, оценки, и это была очень плодотворная работа. And so I find myself here in front of you, master photographers. И теперь я стою перед специалистами, перед мастерами фотографии. This was not why I was invited to come to Uzbekistan. На самом деле это не основная цель, почему я приехал в Узбекистан. If you ask me to come to a room full of master photographers, my first instinct is to sit in the back of the room. Если бы меня пригласили целенаправленно, чтобы побеседовать с мастерами фотографий, я бы, наверное, сидел там сзади и наблюдал, а не стоял здесь. And I learned from you. И я больше расположен учиться от вас, нежели чем сам преподавать. Because I am keenly aware of the difference between what I do as a cinematographer of documentary films and what it really takes to be a successful still photographer. Потому что я прекрасно понимаю вот эту разницу между тем, когда вы снимаете какие-то документальные фильмы, вы являетесь кинематографом, и теми специалистами, которые именно занимаются фотографией. I have the same training as you when it comes to the science of photography. Что касается науки фотографии, я прошел такую же подготовку, как и вы. And in our conversations, we can discuss the combination and the merger in photography of science and aesthetics. И мы можем с вами поговорить об комбинациях, о слияниях фотографии, именно научные предпосылки. And the work that I do is I work with directors to make films, and what we do is we tell moving stories with motion pictures in time. И то, чем я занимаюсь, я именно снимаю определенные картины. То есть это документальные фильмы, где мы освещаем определенные истории людей или каких-то объектов. And I use the principle of still photography when I shoot a film as I think about everything moment by moment and shot by shot. Но всегда, когда я снимаю свой документальный очередной фильм, я всегда думаю о фотографии. То есть каждые кадры я через себя пропускаю и думаю о всех принципах фотографии. Maybe there's people in this room, maybe, I don't know if you know the song, there's a song by Rod Stewart from many years ago, Every Picture Tells the Story. Я наверняка уверен, что многие из вас помнят песню Рода Стюарта, в которой он говорит, что каждая картина или каждая фотография имеет за собой определенную историю. And so when I'm working as a cameraman, I'm always trying to answer that question. What story is my picture telling? И всегда, когда я работаю в качестве оператора, всегда я думаю о том, о чем я именно хочу рассказать в этом документальном фильме. Just like if you write a novel, you have the core idea of the novel, you have the chapters, you have the paragraphs, you have the sentences, you have the words. То же самое, когда, например, писатели пишут свои какие-то поэмы или повести. То есть всегда у вас есть вводная часть, потом у вас есть главы, разделы, параграфы и предложения. And as a filmmaker, as a cinematographer, I have to craft shot by shot so that it can build sequence by sequence to make the whole film.
И как кинематограф я кадр за кадром сливаю с последовательностью, что потом уже вливается в большой документальный фильм. And so in many ways, my job is very easy compared to the challenge of being a master photographer of still pictures. Вкратце я бы просто хотел сказать, что моя задача как кинематографа, она намного легче, чем быть фотографом и запечатлять фиксированные картины. For me, the real mystery of great still photography is that in one moment you capture an entire story. Потому что для меня работа фотографа заключается в том, что в одном моменте вы можете запечатлеть всю историю этого человека или объекта. And when I see a truly successful photograph, there are so many dimensions to that moment and the way in which it's captured. И когда я вижу какие-то успешные продукты в форме фотографии, я всегда для себя как-то представляю историю, которая за этим человеком или объектом стоит. And you have all of the technical functions, which is the same as filmmaking. То же самое есть технические функции, которые аналогичны кинематографу. And perhaps also there are elements of design, and maybe there's an objective or a goal if you have an assignment. И, конечно, есть элементы дизайна, которые вы должны соблюдать в соответствии с целью, которую вы преследуете, когда снимаете фотографию. But still your success. And so I can only imagine, maybe you can tell me, when you know that you take a really good photograph, maybe something happens like the hair stands up on the back of your head or И, something. может быть, как профессионал, вы можете мне сказать, что вы как-то чувствуете, когда у вас фотография очень хорошо получается. Может быть, у вас волосы как-то приподнимаются, и это дает вам знак, что вы хорошо сняли эту фотографию. And you know the difference between the moment that you capture that's correct and you know it when you miss it. И вы, как профессионал, опять-таки чувствуете, когда у вас эта фотография получается, а когда вы ее пропустили или что-то не получается. And so that's what I mean when I say, really, if I'm here to talk about still photography or learn about still photography, I should be sitting in the audience and you should be giving me instruction. И поэтому я и говорю, потому что если мы будем здесь в основном говорить о фотографии, мне нужно, наоборот, сидеть там, а вам стоять здесь и мне преподавать. But it's my good fortune that you've asked me to come here to talk about cinematography and filmmaking. Но я считаю, что это большая удача для меня, так как я был приглашен для встречи с вами, и несколько слов я могу поделиться с вами о именно кинематографии. And so I'm pleased to be able to present this film that we're going to see right now. Мне очень приятно будет вам продемонстрировать этот фильм, который мы с вами сейчас увидим. It seems to me that the length of the workshop leaves plenty of time for conversation, and yet we can all have the experience together of watching this film. Я так посмотрел на нашу программу, получается, что у нас будет достаточное время, чтобы обсудить некоторые вопросы, и мы можем досмотреть этот фильм, останавливаясь и предоставляя какие-то комментарии ему. The length of the film is 40 minutes. Продолжительность этого фильма 40 минут. And it's a film in which I'm especially satisfied as a cinematographer because I think it has very high photographic production value. И здесь я как кинематограф очень удовлетворен качеством именно фотографических принципов, которые применены в этом фильме. And that is a result of the convergence of the elements of design and the action of the subject. И здесь мы опять-таки увидим те элементы, как дизайн, а также действия предмета или объекта, которые созданы исходя из правильных принципов фотографии. And about the locations in which we found ourselves in order to make this film. И также те места, в которых мы оказываемся для того, чтобы снять такого рода фильм. This is the story of the wirewalker named Phillippe Petit, and we made this film actually more than about 15 years ago. Это фильм о канатоходце, который зовут Филипп Пети. Мы этот фильм сняли где-то 15 лет тому назад. Philippe is known because he's the man who put the wire between the World Trade Center. Филипп, он очень известен, потому что он установил свой канат между двумя зданиями Всемирного торгового центра. And I have noticed that because about 3 years ago another documentary was made about Philippe after the buildings came down, the film called Man on Wire, which won an Academy Award. I had been mistaken as the cameraman for that film. I did not shoot that film. И после этого, после того, как у нас трагические события произошли в Нью-Йорке, был снят еще один фильм в честь Филиппа. Он был назван как «Человек с канатом». И, к моему большому сожалению, я не смог участвовать там в качестве оператора. This is a short film about Philippe. It's 40 minutes, and we made it for National Geographic. Это короткий фильм, который мы сняли о Филиппе. Он был сделан по заказу Национального географического канала.
And so I know since language is an issue, I'll tell you something of the story, so maybe it's not a big deal and less translation is necessary as we go and it's more fun to watch. It's extremely visual. У нас фильм на английском языке, и поэтому я, наверное, вам предоставлю краткую историю об этом фильме, для того, чтобы не останавливаться и не прерывать просмотр фильма. This is a profile, this is a portrait of Phillippe Petit. Это профиль-портрет самого Phillippe Petit. And we captured him at a time in his life in which he was actually still doing major walks. Мы его запечатлели вот именно когда он занимался этой деятельностью и вплотную занимался канатоходством. And so at the beginning of the film, we established this is the guy that strung the wire between the World Trade Center. В начале фильма мы говорим, что это тот самый человек, который установил свой канат между двумя зданиями Всемирного торгового центра. And he tells us the incredible story of how he did this, and he strung the wire in one night in the dark, in secret. И он нам рассказал эту историю, как он в течение одной ночи в темноте протянул вот этот канат между двумя зданиями. He compares what he did to someone who designs an elaborate crime. Он это сравнивает с теми лицами, которые разрабатывают какие-то очень изощренные преступные действия. And if you see Men on Wire, you learn that story. But he used a lot of subterfuge to gather information so that he could actually string this wire between these two buildings in one night. Если вы посмотрите следующий фильм, который после этого был снят, вы можете более подробно узнать, как он это сделал. Но он использовал большие возможности, источники информации об этих знаниях для того, чтобы протянуть этот канат между ними. And he comes to a moment in the story where he says, well, the sun came up and it was time that either the crime should be performed or abandoned. И он в своей истории рассказывает, что когда уже солнце взошло, это был тот самый момент, когда это преступление должно совершиться или оно должно быть провалом для меня. And so he stepped out onto the wire and he stayed out there for 3 hours. А потом он наступил на этот канат и на этом канате оставался в течение следующих 3 часов. So the film goes from that initial story of who he is to the present moment where we're making the documentary. Здесь фильм о его истории, как он это дело провернул. Мы рассказываем, он сам предоставляет информацию, а потом мы уже возвращаемся к современному времени, когда мы снимали этот документальный фильм. And we learn that Phillippe has done many illegal walks around the world. И вы в ходе этого фильма сможете узнать, что такого рода незаконные действия по всему миру он очень много осуществлял. And then slowly, as his life goes on, he becomes someone who is invited to perform walks. And he does the most glorious one for him is when he does the Eiffel Tower. И постепенно интерес в нем увеличился, и люди стали его приглашать на вот такие рода безумные действия. И самое известное, которое он совершил, это Эйфелева башня, где он протянул канат и также прошелся по нему. And he tells the story of the moment that he walked into the largest cathedral in New York City. Он, например, также здесь рассказывает историю, как он зашел в самый крупный кафедральный церковь в Нью-Йорке. And he tells the story of how he did an illegal walk inside of the cathedral. И он там рассказал, как он осуществил вот это свое действие внутри этого здания. And the moment that he was about to be arrested for the illegal walk, the priest of the church stopped the police and said, "Take off his handcuffs. He's with me." И как только подошел момент, когда полиция хотела его арестовать, священник остановил полицию и сказал: «Снимите наручники, этот человек со мной». And at that moment, he made him an artist in residence of the cathedral. И с того времени этот человек стал почетным гостем этого заведения. And the priest explains that there's a long tradition that goes deep into the past of wirewalkers associated with churches. И священник также здесь объясняет, что есть очень такая старая традиция, когда церковь связана с канатоходцами. And there is a moment where we film a live performance of Phillippe doing a walk inside of the cathedral for an invited audience to celebrate the 100th anniversary of the cathedral. И у нас также есть здесь кадры, когда Филипп ходит по канату внутри церкви в день празднования столетия этой церкви. И там есть, естественно, народ вокруг. But the driving event, which is what enabled us to create the film at the moment that we did, is he was asked to come and do a walk in Switzerland.
Но почему мы решили, что такого рода документальный фильм нужно снять? Это было следствием того, что его пригласили в Швейцарию для того, чтобы тоже что-то нам сделать. There is a village in the vineyards of Switzerland that every year celebrates a man who they think of as a local hero, and funny, he was a local hero because he printed money and gave it to the people. В этом маленьком селе в Швейцарии люди постоянно празднуют один день рождения ихнего героя. И почему он стал героем? Это то, что он у себя подпольно печатал деньги и раздавал народу. And so Phillippe agrees to come and do the performance for them, and he takes 1 week to prepare for the walk. Филипп согласился на это приглашение, приехал в это село и неделю подготовился к своему действию. And when you see all of the work involved in what he did, it only makes you marvel all the more at how in one night he could make a wire between the World Trade Centers. И если вы увидите, как он готовился к этому выходу в этом селе, в Швейцарии, вы еще больше удивитесь, как он в торговом центре в Нью-Йорке это сделал за ночь. And so basically the climax of the story is the walk that he does in Switzerland. То есть основная цель освещения этого материала – это его выступление в Швейцарии. And at the very end of the film, after he has completed his walk, he said, well, the next thing I'm going to do is sleep for about 2 months because I haven't had any sleep. В конце фильма, когда он завершил свое выступление, он говорит, что наверняка в следующие 2 месяца он только будет спать, потому что за последние несколько недель он вообще не спал. And then we'll start dreaming again. И потом опять начнет мечтать и сотворять что-то новое. The end. Это конец. So now we can watch. Теперь мы можем посмотреть фильм. Oh, before I go there, thank you. It's very important that we have a conversation at the end. And perhaps that's the point at which I'm either happy to answer questions about technique and how it's different from photography, or to compare the notes about things that happen in this film. And essentially we can explore the boundary between still pictures and motion pictures. Я думаю, что очень важно будет после просмотра этого фильма с вами провести какое-то обсуждение. И, может быть, я вам расскажу какую-то технику, если вы заинтересованы, как мы снимали этот документальный фильм. Или проведем какое-то сравнение между кинематографом и фотографией. Okay, now we can watch. How do we do this? We should have sound. Звука нет. Okay, I'll see, because I'd like to start it over if you have sound. No sound. Okay, there it is. Okay, now let's start over. How do I take it out? You don't need wings to fly. Look at the history of man. From prehistoric time to nowadays, we want to explore our world, to fly away. I am discovering, conquering a new world, a world that is actually no man's land. It is dangerous, yes, if I miss the wire, I am not here anymore, but it's so simple, so beautifully simple, the left, the right, the center, the balance. It's the essence of life.
towers of New York's World Trade Center. They are 1,350 feet high, and this morning a young Frenchman named Phillippe Petit, an accomplished aerialist, walked a tight wire from tower to tower. Petit had no net beneath him. Later in the day, a judge... It was unbelievable. Totally unbelievable. It was amazing. It was scary. It was a very heightened sense of adrenaline rush. It was wild. Every adjective you could think of that's beyond your normal day affair. That's what that adjective was running through my body at the time. You know, it was very intense. About a quarter of a mile up, 135 feet across, and to see him go back and forth and back and forth, and lay down, kneel, do a U-turn, all these things. It was very insane. I think he's nuts. How can anybody walk between the trade center? They'd have to have a ladder. They'd have to have something to brace them. How do you do it? How I did it? It's the same question as how did you do that perfect murder? I mean, you know, I didn't kill anyone. It was an artistic crime. I did it by working on it. I had planned it, like one planned a bank robbery. Building, I looked up to the two most giant structure in the world, and my thought was, it's impossible. What I want to do is clearly, simply impossible. So I started to work on it. I hardly spoke English. I had no money at all. I didn't know this country. I didn't know this city. I actually knew no one when I came here. And I managed to bring almost a ton of equipment here secretly. I had to do the whole rigging crouching under this level, like this, not to be seen by the highest level over there. It had to be done without sound, without light. In the middle of the night, you're putting a wire, you have absolutely no light, no sound. I was rigging like crazy all night. And now, in the morning, it was time that the workers will start appearing on the roof, and the crime had to be performed or else abandoned. So at 7:15, I stepped on the wire. My job is at the top of the building at that time. I came out of the subway by 8 in the morning. I see all these police emergency trucks here. And I look up and I see this fella on a wire between the towers. I couldn't believe it. Out there, 1,200 foot above the ground. It was marvelous. Drove the people in the building crazy, of course, because it's against the law to do that, you know. Of course, we told him that when he's out on the wire. Come off there. This is against the law. You know? But of course, everybody changed their attitude after a while. It was against the law, but it was a magnificent thing he did. Police took a humorless view of the act. They took Petit and a companion into custody, and finally decided to charge them with disorderly conduct and trespassing, and carted them off to a local precinct station. I have danced between the highest towers that man has created, and I get handcuffed. You know, they could do anything they want after that. They could have, you know, cut my head. So what? I was still on my wire. I was still up there. We need to build roads and schools and hospitals and give food to people, but equally important, we need to make them realize that imagination is limitless, that they can move mountains. What I do is seemingly useless, but actually is an inspiration. Looking up is flying your own way. People who don't have wings, they can fly by looking up. Sadly enough, I seem to be the only man walking on high wires these days. At the start, I did many illegal walks. There was the Cathedral of Notre Dame, in 1971, illegal walk. For the first time, I was 80 yards in the sky. I became a wirewalker that day. I also ended up in jail.
In 1973, I put a high wire illegally between the pylons of the Sydney Harbour Bridge, the largest steel bridge on Earth. And here the police comes to put the traffic back, and they tried to do so by cutting my wire, that I had to escape death, barely. Of course, more and more, most of the time I'm being invited to put my wire officially. The mayor of Jerusalem invited me to do a giant walk to open the Israel festival over Jerusalem. And I linked actually the Arab and the Israeli part there. And the largest, grandest walk of my life for the bicentennial of the French Revolution, an inclined 800 yards walk over the River Seine to the second story of the Eiffel Tower. And now, my next project, Sayong. Sayong is a tiny village in Switzerland, wine-growing village in the Alps. There was a famous figure there, an outlaw, a kind of Robin Hood. His name is Farinet, and he died very mysteriously over 100 years ago. Today his legend is kept alive by another crazy man, Pascal Thur. Pascal looks after the medieval dungeon where Farinet hid from the police, and where he had his coin machine. He minted fake money and gave it away to the poor. So to the people of Sayong, this Farinet is a great hero, is a symbol of liberty. And they remember him today with the best thing they have, wine. The smallest registered vineyard in the world is dedicated to Farinet. So every year, at the time of grape harvest, Pascal puts on a big event, something daring, bold, to bring Farinet back to life. C'est extraordinaire, c'est impensable, ça frôle l'impossible. Mais le rêve, c'était de relier une fois cette tour à la plus petite ville du monde. C'est extraordinaire. Mais il faudrait tirer un câble de la tour jusqu'à la ville et passer dessus. Alors on a lancé un défi à tous les cirques. Dans tous les cirques, on a écrit, interrogé, téléphoné, tout le monde nous a dit, il n'y a qu'un homme qui peut faire ça, Phillippe Petit. À Monte-Carlo, Bouglione, Kenny, Dimitri nous ont dit, Phillippe Petit, Phillippe Petit. My first reaction was, this is a joke, you know, I'm busy. And then I say, who is Farinet? What is the smallest vineyard in the world? Farinet, c'est He was an amazing character, some kind of Robin Hood. Il a vécu dans le Val d'Or. Anyway, he was a crazy man. And he was a man who broke the rules and who knew that life was made to be lived. And I felt, of course, very close to such a man. So my reaction was, I'll do it for free. Vive la liberté! I am looking to control every step of the process. It's a work of principle first. You need two anchor points, you need a tensioning device, you need a cable, but then it becomes a matter of details, and those details added to each other are what waves a very strong net under my wire. I don't have a net, but I have a psychological net made of details, and I have become a madman of details, and that's why I'm alive in front of you today, I believe. My
main concern is grease. And we must clean the cable. So we ask volunteers from the village, and by hand, we're going to clean the entire cable, so there's no grease left. If there is grease, you are going to slide on it. So it's as simple as that. But that is survival, not details. Ok, moi je suis prêt. Ok, ensuite, on revient vite ici. Manu, tu as annoncé Manu. So the walk across this valley will be 325 feet high and 813 feet across. That's about 250 meters. That's a big walk. It's a big project. Avec une flèche pareille, je ne peux pas continuer à tirer. Oh, nice. Okay. I am building a bridge. A bridge for one day. Ah, it's perfect. A real bridge, and no mistakes are allowed. Every nuts and bolts, as Americans say, you know, is part of holding my life on that wire. It's my life there. I have played for the audience of all kind. For the Masai Mara in Kenya, in a city like New York, in Paris. I need very little to live. I have survived and lived, sometimes very well, as a street juggler. I started as two people in one. One is a street juggler and the other is a wirewalker. But actually around that, gluing those two characters was myriads of things, as you know, drawing, writing, and many passions. So who taught you to juggle? I learned by myself. Like I learned by myself everything I did, the juggling, the pickpocket, the high wire, the writing. I was a bad kid. My parents were frightened to death to see the 4-year-old kid to do, to climb on whatever was available, and do more than that. I mean, cross rivers on ropes. I was an absolute outlaw, any law, even the laws of nature. I mean, gravity is a serious matter, you know. I live all over the world, but my base, my heart, my home is in New York, the Cathedral Center of the Divine. The first time I came in this cathedral, 1980, I was like a kid in a candy store. I mean, I didn't know where to look, what to touch. I fell in love with that space, with its immensity, its mystery. And I wanted to discover that space.
you want to climb somewhere to look, then climb. Don't go and ask, because you know the answer will be, oh, you cannot climb. So being on the nave was not enough. I had to climb everywhere. And I went up and down, and I looked in the creek and in the vault. I was a child in paradise. There was something started between this cathedral and myself that had to be in some way finished. So I did it. The surprise walk. The guards saw me up there on the wire and they called the police, which is totally right to do, you know what was happening. And the police had handcuffed me. They were going to arrest me, and the dean of the cathedral, Dean James Sparks Morton. I walked in and I saw the wire, but I didn't see Phillippe. But then a couple of minutes later, there appeared Phillippe, but down on the, the ground here, but in handcuffs with a policeman. And so I went up and said, "What are you doing?" And he said, "He was trespassing." I said, "No, he wasn't. He belongs here. He's an artist. Take his handcuffs off." And so they did. And it was as simple as that. And it was after that he in fact became an artist in residence, and he's done, I can't remember how many walks now, lots of walks here. High wire walking and cathedrals are sort of two sides of the same coin. It's a tradition. All you have to do is look in medieval manuscripts and you see towers and you see wirewalkers. It's one of these tremendous moments in which everything is in the balance. It's life and death, and it's heaven and hell. So it's a great offering. The cathedral is stone, but a wirewalker is a cathedral in motion. I have to say that even though I've seen this film many times, that time watching it somehow was just terrifying. Даже если этот фильм очень много раз смотрел сам лично, я должен сказать, что именно вот эти последние кадры, они всегда меня пугают. Maybe it's because I've been here for a week and I haven't had a lot of sleep lately, but I still can't believe what I just saw. Может быть, это из-за того, что я прилетел издалека в Узбекистан, здесь мне не удается поспать нормально, но все равно, когда я эти кадры последние вижу, всегда я боюсь за этого человека. And when I think about Phillippe, now he's a man in his 60s, I can only think that when he thinks about the World Trade Center and the way that he did that walk, he must go, how did that happen? И теперь, на сегодняшний день, Филиппу уже за 60, и всегда, когда я представляю себе, как он натянул это канат в Всемирном торговом центре, я всегда поражаюсь, как он на самом деле это сделал. So that's it, that's the story, but we're really here as photographers to have a conversation
So I welcome your comments and your questions and the ability for us to talk about things. Это вот о нашем фильме, но сегодня мы все собрались как фотографы, как специалисты, и если у вас есть вопросы, пожалуйста, я буду рад на них ответить. Anything you want to talk about? О чем бы вы хотели со мной поговорить? Расстояние между башнями. What's the distance between two towers in the World Trade Center? Between the World Trade Center, I think maybe something like 150 meters. Где-то 150 метров. But I think he was asking between these two Switzerland towers. That was about 250 meters. Швейцария 250. 250. As you noticed with the World Trade Center, he didn't have to put those cavaletti ropes. I mean, that was impossible. So it meant it was a shorter walk. I think if you notice when you watch the film, there was a way that he had some reinforcement as far out as he could reach coming back to the building. Но вы, наверное, заметили, что в случае с Швейцарией у нас были вот эти вспомогающие еще канаты, которые поддерживали, так как дистанция была длинная. А в случае Всемирного торгового центра такого не было. Там всего лишь 150 метров было, и в любом случае их установить невозможно было. And perhaps you feel as I do, since we're all photographers in the room, how frustrating it is that at that time that he did that, he really didn't have a more sophisticated way to cover his own events. И, как вы понимаете, в то время еще не было таких достаточных возможностей, чтобы осветить то, что он сделал. То есть тогда, как вы понимаете, еще средства массовой информации не настолько были развиты. Now we have cameras everywhere, you know. А на сегодняшний день у нас камеры практически везде установлены, все можно зафиксировать. In fact, I'm fairly certain that this is a true story. There is no actual film footage of him up on the wire, because when he did it, they called the TV stations. No one believed it at first, and then by the time they tried to drive down there in their cars with their cameras, the traffic was so bad they couldn't get there. So there's only those still images that you see. И в реальной ситуации оказалось, что никаких материалов в форме фильмов не было, потому что как только они позвонили, вот люди, которые видели телевизионные станции, тем не поверили, и как только они узнали по новостям, что это происходит, они решили туда поехать, но везде уже пробки были, они не доехали. Поэтому то, что у нас осталось, это фотографии, как он стоит на этом канате между двумя башнями. And so if you're interested in him that way, if you can see Man on Wire, which was made, I think, 3 years ago, he completely dramatizes and recreates the way that night that he made that wire. И если вы сможете достать вот этот фильм, который где-то 3 года назад был снят, называется «Человек на канате», там вы можете увидеть больше подробностей. Он весь этот процесс, который он осуществил за ночь, драматизировал и показал во всех подробностях. And because he still looks like himself, he was actually able to play recreations that you think for a moment, oh, they must have had a documentary film when they were making this, because look, there he is getting all the preparations, but it was recreation. И так как он, в принципе, даже если постарел немножко, он все еще похож на себя, и поэтому в некоторых кадрах, когда он воссоздавал вот эту ситуацию, когда он натягивал этот канат, он сам участвовал в этом документальном фильме, и у вас будет чувство, что реально это происходило, то есть он на самом деле сам делал. Сколько камер снимал в Швейцарии? How many cameras do you use for Switzerland? За какую камеру вы были конкретно? And which camera you operated? 5 cameras. 5 камер film. And I was the one on the wire looking down the wire at his face. А я по канату впереди него стоял. And of course that was the one I wanted, because I wanted to watch in his eyes. Для меня самое важное было именно наблюдать за его глазами, эмоциями. And at the time that we did the film, he was only barely permitting the crew to come and film him. Когда мы решили снять этот документальный фильм, он не очень охотно нам разрешил это сделать. And so he said, if you're in front of me, that's going to distract me, and that's impossible. You can't be there. И он сказал, если вы будете напротив меня стоять с вашей камерой, это меня будет мешать сосредотачиваться, и я, наверное, это не разрешу. But you can see it in the helicopter shot. He agreed, we designed a blind, like for nature films. We put up a wall just with the lens to poke through. И если вы заметили, когда мы использовали вертолет, мы там создали вот естественное типа окно. Здесь природа, и у нас фокус был только посередине. And then we had a super telephoto lens, and I had a camera assistant. У нас были очень хорошие телефото линзы, и у меня была система видеокамер.
And in advance, to make sure everything was in focus, we made the marks on the lens where the knots were, and the camera assistant just followed his preparation and changed the focus as each time as Phillippe came up to the knots, and that's why everything was able to remain in focus. И для того, чтобы настроить фокус наших камер, мы сделали так, чтобы на каждом узле, где вот эти поперечные поддерживающие канаты были присоединены, мы меняли положение камер, чтобы зафиксировать вот его между двумя узлами. And then at the end, when he got off the wire, I had another camera standing by. I just picked it up and started shooting again from the shoulder. И как только он слез с этого каната, у меня под рукой была другая камера, я ее сразу на плечи поставил и начал снимать, как он уже потом ходит по этим тротуарам. Вот эта вот вся съемка его, она была изначально под съемку, и это мероприятие, под которое просто они попали. Как объяснить? Эта съемка всего этого последнего была сделана для съемки, для фильма, или же это было мероприятие запланировано независимо от съемки фильма? So was that event shot specifically for this documentary, or it was initially for different purpose, for just highlighting this event? The event in Switzerland, he agreed to do the walk in Switzerland before the film. То есть до того, как мы решили, что съемки будем проводить, он дал согласие, что в Швейцарию он поедет и это осуществит. And the producer of the film knew the event was coming, and he had permission. He worked as a staff director for National Geographic, and he knew he wanted to make the film. And he was begging and trying to persuade Phillippe to allow us to come. А режиссер, он знал, что это событие произойдет. В то время он работал штатным директором, режиссером в Национальном географическом канале, и он постоянно навязывался Филиппу, чтобы он нам разрешил снять этот фильм. He was going to make the walk without cameras. Изначально он не хотел, чтобы там камеры были, Филипп. And the director was hoping, crossing his fingers, that he was going to persuade him, and Phillippe only agreed maybe with 1 week in advance. Наш режиссер очень старался, пытался его убедить, и Филипп дал согласие только за неделю до этого события. And the way I became the cinematographer is completely by luck. И то, что я стал там участвовать в качестве оператора, это большая удача для меня. I had only just begun to work with this director. We were doing another film in the United States on the subject of dowsing, the people who use the stick to find water. В то время я уже только начал работать с этим режиссером, и мы снимали другой параллельный фильм, где мы раскрывали то, как люди ищут воду под землей, используя какие-то подручные элементы. It was a much smaller film. Это более короткий фильм был. And we were working together. It was our first time working together. We barely knew each other. And we worked together for, I don't know, less than a week, just a short time. И, в принципе, я с ним недолго работал, это буквально неделя была, как мы параллельно снимали тот фильм, и выплыл вот этот вариант, где мы могли вместе участвовать. And we were still actually on location shooting the documentary about the water, and he goes to the telephone because it's before cell phones, and he comes off of the telephone and he goes, okay, we have the permission, and he kind of looks around like this, and he says, would you like to do it? Произошло это следующим образом. Мы были в Америке, снимали вот этот фильм про поиски воды, и ему кто-то позвонил, еще тогда сотовых телефонов не было, он поднял трубку, ему сказали, что Филипп разрешил это, и он так взглянул на всю команду, которая снимала этот фильм, обратился ко мне, насколько я готов приступить к этой задаче. He had to make a gut decision because really we only truly barely knew each other also. Ему нужно было вот такое решение принять. Я понимаю, что это было сложно, потому что до этого мы друг друга хорошо еще не знали. And so the first thing we filmed was the giant walk. И то, что мы вместе с ним сделали большую работу, первую, это вот как раз-таки вот этот фильм. And then in the weeks that followed, back in New York, we completed the film by shooting all the other sequences. Потом уже, когда мы вернулись в Нью-Йорк, мы уже добили вот этот параллельный фильм, который мы начинали до этого. And I share this with you as a part of the story of filmmaking and storytelling. И это вот как история того, как мы снимали этот фильм. The director chose to show the scene of Carl Walenda falling off the wire and dying. Здесь, как видите, режиссер решил включить сюда кадры, когда один из других канатоходцев
падает в ходе пересечения двух зданий и умирает там, погибает. And Phillippe Petit was outraged. И Филипп Petit, он был зол насчет этого, он не был согласен с этим. He didn't expect to see that in this film. Он не ожидал, что эти кадры будут включены в фильм. And the director argued that in order to tell the story properly, he needed to create that tension and literally visualize the possibility of what was at stake for Phillippe. Но режиссер сказал, что для того, чтобы создать хорошую атмосферу, нам нужно создать определенное давление и напряжение и показать, что Филипп на самом деле играет с жизнью. And so I think maybe from the point of view of classic storytelling, that I think begins with Aristotle's Poetics, a small pamphlet that describes how you structure a story. Maybe he was correct because he created the tension and showed the reversal of fortune. Я думаю, что, исходя из философии Аристотеля, наш режиссер поступил правильно. То есть он вначале создал напряжение того, что может произойти в результате такого действия, а потом уже показал, что если все правильно делать, то катастрофы можно избежать. But when Phillippe got his copy of the film, the first thing he did was he cut out the scene with the Wallendas so that it was not there in his version. Но как только Филипп получил свою версию этого фильма, первым делом отрезал вот эти кадры, когда этот человек падает и погибает. And I think from his point of view, the psychology of it, there's no way he can have a film where a man falls to his death off the wire. И я считаю, что психологически он к этому не готов был видеть в своем фильме о себе, другого его коллегу, который падает и погибает. Еще можно вопрос? Вот мы видим только один фильм, но сложно сказать, здесь написано вот нам в небольшом релизе о том, что он любит снимать реальные события здесь и сейчас. Насколько вот в его других фильмах, возможно, он участвует в реальных событиях, либо он делает постановку какого-то события? It's both. Оба варианта. I have samples in my bag of other films in which it's much more of what they call cinema verite, where you cover events as they happen or people at work. If you wanted, I could show a clip, something only 5 minutes or 10 minutes for the feeling of that. У меня с собой есть и другие диски, это мы называем кинематограф в стиле верите, то есть это то, что происходит, реальные события, и вы это снимаете, это где-то 5-10 минут ролики, если хотите, можем это тоже посмотреть, чтобы наглядно показать. I was interested in presenting this film to you because I think it represents a high level of photographic integrity and precision. Я решил именно этот фильм вам показать, потому что я посмотрел и решил, что здесь вот эти принципы фотографии, на которых вы работаете, они больше всего показаны. But if you want, I can show you the opposite. Just now we went up into the sky to see the man on the wire. Now we can go to New York City and we can go underground 300 meters and see them making the tunnels. Но я могу вам показать что-то совсем другое. Мы посмотрели на человека, который по канату шел очень высоко в небе. Но в следующем фильме, если вы хотите, я могу показать людей, которые работают на уровне 300 метров под землей и строят туннели. It's exactly the opposite style. It's very wild. И здесь как раз-таки стиль наоборот. Здесь все дико, все не подготовлено, и освещение не очень хорошо установлено. So you can tell me, otherwise we have a conversation about photography. I'll do either. I don't care. Решайте, можем фильм посмотреть или дальше вопросы ваши обсудить. Нет, лучше, конечно, фильм посмотреть. Желательно, чтобы это была документалистика чисто без постановки, вот увидеть, как он работает документально, да, вживую. So it would be better to see the films which are based on the real situation, that there is no preparation for that made early. Cool. Okay, we watch Sandhogs. Sandhogs, that's their name in English. These are the men, it's a tradition in New York since the creation of the Brooklyn Bridge, the men who dig the tunnels under New York. Sandhogs — это следующий фильм, который мы можем посмотреть. Это традиционное название тех людей, начиная с тех людей, которые построили Бруклинский мост. Это люди, которые строят туннели. This is a film that's very recent, maybe 2 years or 3 years ago, and really the story is the triumph of the director, the filmmaker who was able to make this film. In order to make the film, he himself had to become a sandhog. И этот фильм мы сняли буквально 2 года назад, очень недавно,
и режиссер, который этот фильм снял, ему пришлось вплоть до того, что самому прочувствовать, что это такое, стать специалистом, который делает туннели. Можно вопрос еще? Вот по предыдущему фильму. Вот эти вот крупные планы, которые он снимал, каким образом он их снимал? То есть он стоял на этом канате, а если стоял, то каким образом была страховка? The question is about the previous film. How you did this zoom ins when you really closed up to see his face and eyes? Were you actually standing on the rope or were you special acts? When he did the big walk for the performance, I had a super long telephoto lens like you use for sports. Когда он был на канате, делал вот это выступление, у меня были очень мощные телефотолинзы, которые вы используете вот для освещения спортивных мероприятий. And in contrast, when you are out on the wire with him and he's dropping the ropes, I went out on that platform at the same time with him with my camera on my shoulder. А когда он затягивал вот эти вспомогательные канаты и их прикреплял к основному, тогда я стоял на платформе на этом канате и с камерой на плече. It's only a few seconds in the film, but I went out there, and because it was a 16mm film camera, it was much heavier than the modern cameras now. И в то время, это буквально несколько секунд, в нашем фильме мы использовали еще 16-миллиметровые кассеты, ленты, и они намного тяжелее, чем современные камеры на сегодняшний день. And it was very crazy. I had to only have one hand for the camera and one hand to hold on to the cables. С ними работал вместе и налаживал вот эти связи. То есть до того, как он снял этот фильм и продал его национальному, то есть реализовал национальному географическому каналу, он постоянно с ними был. And so by the time we were there to make the film, Eddie, the director, was one of them. И когда мы уже пришли с нашей группой съемочной, этот режиссер Эдди, он уже был один из них. And so when it's my turn to go with him and work, we used now the new small digital cameras, and I have not been there as much as him, so I have to be careful as I work. И когда мы с ним шли снимать какие-то кадры, я брал маленькую цифровую камеру, он знал уже внутри все, то есть под землей он все знал, а я просто следовал за ним и был по мере возможности осторожным. But you can be there, this is part of what the story is about, you can have been there many years and still at any moment you can die. Но здесь история такова, что здесь рассказывает, что вы можете там, в принципе, проработать несколько лет, но в любой момент что-то может произойти, и вы можете погибнуть. So there's always a moment of great physical danger. То есть всегда есть вот этот элемент физической опасности. But the answer to your question is that we had the trust of the men because of the work of the director in advance. Но отвечая на ваш вопрос, вот мы, в пользу того, что наш режиссер с ними несколько месяцев время провел, все эти ребята нам доверяли, и поэтому нам с ними никакой трудности не было работать. It was he who made the relationships. Это вот как раз таки режиссер, который все отношения наладил. Obviously, it's important anytime we talk about photography. И всегда, когда мы говорим о фотографии, это тоже очень важный элемент. Добиться доверия вашего клиента. А есть фильмы, в которых он как бы вот без подготовки первый вот пришел, начинал снимать? И как он вот взаимодействует с теми людьми, как происходит, когда нет подготовки, как в случае с режиссером? Well, there are many situations in the middle of making a film where that idea that you ask is part of the challenge of the day. То есть всегда в ходе съемок у нас могут возникнуть вот такие ситуации. Например, в один прекрасный день мы не подготовились, а нужно было снимать, и мы просто сняли. And what I have been saying in my other presentations that relates to your question is that you have to know why you're shooting what you're shooting. Если помните, в начале, когда я давал свою презентацию, я сказал, что всегда, когда вы что-то снимаете, вы должны знать, почему вы это делаете, какая цель. In order to work spontaneously in a situation where you don't know moment by moment what's going to happen, you have to know what the story is. Спонтанная работа, когда вы не знаете, что произойдет в следующей минуте, вам нужно знать, всегда держать в голове цель, для чего вы снимаете этот фильм.
So I many times am in the situation that you asked about, in the sense that I don't know moment by moment what's going to happen. И вот у меня были такие ситуации, о которых вы тоже сказали, то есть я не знал в следующую минуту или через две, что именно произойдет. But I want to know my mission when I go. I want to know what is the story that I'm here to tell. Но перед тем, как отправляться на эти съемки, я всегда знаю мою задачу, именно цель, которую я преследую в этом фильме. I'm trying to create precise shots in the midst of the chaos. Я всегда стараюсь получать точные снимки, точную съемку, даже если вокруг везде хаос. I'm trying to gather material that the editor can use to edit the story, which is the design of the film. Я собираю тот материал, который потом редактор или человек, который монтаж будет делать, они могли использовать для того, чтобы довести смысл этой истории. I just was a part of a film that premiered on HBO. It's called Gunfight. Я вот буквально недавно был оператором в одном фильме, который показывался на HBO, называется Gunfight. It's the story of the issue, the social issue of guns in America. Это вот поднят социальный вопрос, проблема наличия у населения огнестрельного оружия. And it highlights the contrast in thoughts between those who say we should be completely free and have all the guns we want, and no one can tell us not to have the guns, and those who think we should have some kind of social control over the guns. И здесь мы показываем различные мнения населения, то есть те, которые поддерживают, что нужна свобода, чтобы тот, который хочет иметь оружие дома, он его имел, а другие показывают, что говорят, что нужен социальный контроль над этим. And the woman who is the director of the film has won 2 Academy Awards. Женщина, которая является режиссером этого фильма, она в свое время получила 2 награды Академии. And she took 4 years to gather the material to make the film. Для этого фильма ей понадобилось 4 года, чтобы собрать все материалы. Hundreds of hours. Сотни часов она потратила на это. And she even sent out a young producer in her behalf to cover certain situations. И даже вот она воспользовалась молодым режиссером от своего имени, его отправляла для того, чтобы что-то решать, какие-то материалы собирать. And whereas many films I work on these days doesn't really, you don't begin photography until someone has done some writing to show a structure. Но на сегодняшний день все документальные фильмы, которые мы снимаем в настоящее время, всегда у нас есть какой-то сценарий. Кто-то должен написать что-то, какую-то историю, а потом уже мы по этой структуре работаем. This woman is comfortable with just knowing in the big idea, okay, it's guns in America, and I have to go here today because something is happening that relates somehow. Эта женщина-режиссер, ей достаточно вот эта большая идея. Оружие в США, огнестрельное оружие у населения. И она может запланировать, например, сегодня у нас что-то здесь происходит, давайте пойдем туда, снимем этот материал. I was out with her young producer, we were shooting some situations, and I say, so tell me, how is the structure of the film happening? It's a typical question I like to ask. И когда, например, она с молодым этим режиссером меня приглашали на какие-то съемки, я всегда первым вопросом спрашиваю, какова структура сегодняшней съемки, что мы именно будем снимать. And he says, I really don't know what the structure of the film is. Она отвечала, что она не знает о структуре ничего. And at the moment he said this, I thought that sounded irresponsible to me. I was frustrated by that answer. И когда она вот таким образом мне ответила, я сказал, что она поступает как-то безответственно. Мне этот ответ не понравился. But now I just recently saw the film that premiered it at HBO and has been on television, and it is so organized and so well done. Но недавно я увидел эту премьеру фильма на HBO и убедился, что там все было очень хорошо организовано и поставлено по полкам. And mostly this is a tribute to the editor who explored hundreds of hours of film and found the story inside of the hundreds of hours of film. Здесь, конечно, большие комплименты в адрес человека, который сделал монтаж, редактора, потому что он собрал вот эти все сотни материалов, сотни тысяч кадров, и потом выбрал те, которые будут отражать смысл этой истории. And watching it, I was deeply satisfied. И когда я смотрел тот материал, я был очень удовлетворен результатом. And I had to tip my hat to the director, and people who see the film, they praise it, and they say this is as good as her films that won the Academy Award.
И я должен отдать честь директору этой картины, и люди, профессионалы, которые также смотрели этот фильм, они сказали, что он достоин еще одной награды Академии. But day by day, situation by situation, I asked the typical question, what is the story that we're going to tell today? And she says almost nothing. Но вот каждый день, когда я ей задавал вот этот вопрос, какую историю мы сегодня будем освещать, она всегда говорила, ничего не знаю. And it's like I say, it's a bit frustrating for me, but this is where I know I just have to throw myself into the situation to answer your question. И это, конечно, для меня было неудобно, неприятно, но мне просто приходилось себя просто бросить в эту ситуацию. Это вот как раз-таки о чем вы говорили, спонтанно все. And the only thing I know is something about the situation, the moment, the event where we are, and I have to just create the shots out of all the chaos of what's happening and organize it on the camera in such a way the editor can work with it and say, here's a shot, beginning, middle, end. И моей задачей было просто